welcome again to another session. The session today is about transformations, which is found in Form 4 Basic Mathematics class. We are going to deal with the transformation. First of all, we have to know the meaning of transformation. So what is a transformation, by the way? Once will be required maybe to give out the meaning of transformation. So the transformation is a mapping which shifts the object, from one place to another place, to another place, but with the same plane. Tunapokuwa tunazungumzia transformation, maana yake nini? Ni ile hali inayosababisha kwamba object, kwa mfano ulikuwa umeiweka hapa, ikashifti kutoka hapa labda ikahamia upande huu, au object umeiweka hapa ikashifti ikaja upande huu. Kwa mfano tukiweka hapa pini, baadaye tukachukua plane mirror tukaweka hivi, maana yake the object here we change it to shift from another side. So that object will shift to another side, which is this one, this side, the behind of the mirror. So that's why when we talk about transformation, means that is a mapping, means that object inakuwa ni ile, lakini sasa yani taswira ambayo tunaenda kuipata inakuwa ni ile kama object, lakini sasa imesafirishwa kutoka sehemu tulipoweka object na kwenda sehemu nyingine. So apart from that, let us see the example of transformation. We have almost 4 examples of transformations. Let us see the examples of transformations. Ni topic muhimu sana hii kwenye mtihani wako, na swali lazima litoke. Kwa ni kuwa makini sana na lazima kuifuatilia. Example ya kwanza tunaita reflection. Example ya pili sisi tunaita rotation. Example ya tatu sisi tunaita enlargement. Lakini example ya mwisho kabisa tunaita the last example we call rotation. We call translation. Translation. So let me start with the reflection. Naomba tuanze na ile ya kwanza ambayo inaitwa reflection. Tuanze na example ya kwanza ambayo tunaita reflection. Tunamaanisha nini tunavyokuwa tunasema reflection? Reflection maana yake is the turning back of light after hitting to an obstacle. So by definition, if say that reflection is a turning back, of light after hit to an obstacle. So that we call reflection. Tunapokuwa tunazungumzia reflection maana yake nini? Reflection ni ile hali ya mwanga kwenda na kurudi baada ya kugonga kwenye kizuizi. Kwa obstacle we call kizuizi. Sasa kutoka hapo naomba tuangalie kitu kingine. As after see the definition of reflection, let us see another thing which we call isometric mapping. Hapa kwenye reflection kuna kitu kinachoitwa isometric mapping. Mapping. Tunapokuwa tunasema isometric mapping, maana yake nini? This is a mapping in which, this is a maps in which the object size is equal to the image size. Isometric mapping, by short you can say occur when the object or the image size is equal to the object size. Ikitokea kwamba taswira iliyotokea ina sifa sawa pamoja na ukubwa
kama ilivyo object. Hiyo tunasema isometric mapping or maps. Then reflection occur in different ways. Let us see the examples of reflections. Example or forms of reflection. Let's say forms of reflection. Once we talk about the forms of reflection, the first one we call, you're going to see the reflection along the x-axis. Tunaanza na ya kwanza ambayo tunasema reflection along a point of x, or along the x-axis. Tukisema x-axis manake line ya y, line of y, line y itakuwa ni sawa na 0. The maana reflection along the x-axis. Lakini example number 2 ni reflection along the y-axis. Reflection along the y-axis, ambapo y-axis line ya x inakuwa ni sawa na 0. Tukitoka hapo kuna reflection along a line y ni sawa na x. Maana yake value ya y ni sawa na x, lakini tutaiangalia kivipi inavyokuwa ina x. Kutoka hapo naomba tuangalie tena nyingine, tunasema reflection along y, along a line or along y ni sawa na negative x. Lakini ya mwisho kabisa ambao sio ya msingi sana lakini tutaigusa kwa ufupi inaitwa reflection along y ni sawa na m, which is m, this is equal to slope. Na slope siku zote, na slope tunasemaga slope ambao ni m ni sawa na tani wa angle fulani. Kumbe hapa tunachokuwa tunadili na angle. Kwa naomba tuanze na hii ya kwanza ambayo inaitwa reflection along the x-axis. Okay, let us proceed. As I said that, let us start with the first one, which we call reflection along the x-axis. Akisema line x-axis manake y anakuwa ni sawa na 0. Haya, inawakilishwa kwa alama gani? The symbol which represents the reflection of x-axis, or reflection along the x-axis inakuwa ni m x p then x y. Ikiwa na maana gani? M, this represents the reflection or mapping. Reflection along what? This is the line x, whereby the point x, what? Y. So this is a general symbol which represents the reflection along the x-axis. Then consider, hatua ya kwanza hapa ni lazima tukaangalie ka formula. Lazima tuende kwa drive ka formula kafupi ambako katakuwa kanatusaidia sisi kufanya maswali mbalimbali kama endapo swali liko katika mfumo wa x-axis. Consider una point fulani ambayo ni x, y au x, y along xy plane. XY plane. Tukisema XY plane maana yake ni mstari wa ni graph ambayo ina x na y, ndio maana yake. Haya, kwa sisi tunachora sasa hivi. This is x and y plane. This is y, this is x. Maybe assume here is 1, here is 2. Here is 1, here is 2. Here is -1, this is -2. Here is -1, this is -2. Just assumption only. Assume the point, our point, or the object is being pressed here. Assume kwamba object tunaiweka hapa. Tukiweka hapa object, maana yake kitu gani kitatokea? This is our point. Na ambapo ndipo ambapo tumeweka object. Kwa object yetu si tukiiweka hapa itakuwa na point zake. Assume point tutujui. Labda iwe ni x, y. Sasa kama ni x, y, je, unahisi image yake itakuwaje? Kwa sababu maana yake tukiandika kawaida itakuwa hivi. Maana yake tutachora hivi from the origin here.
Je, image yake itakuwaje? Baada ya sisi kuchukua the plane mirror na kuiweka hapa. Tukiisimamisha, tukiweka tu hivi tukaiweka hapa ikakata kwenye mstari wa x. Maana hiyo ndio tunaita x axis. Ikiwa huku kwenye y ni 0, hakuna kioo chochote ambacho kitakata. Kwa sisi kioo tukikisimamisha hapa, unadhani image yake itakuwaje? Tukiweka hapa kioo kikasimama, maana image itakuja ionyeshe kwa huku. Image itakuja ionyeshe kwa huku. So the image of this one will show to another side, this one. Na sisi tumesema kwamba transformation ni ile hali ya object kushift kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini kwenye plane ile ambayo ni x and y plane. Kwa sisi tukiweka hapo, tukirotate the plane mirror here, kitu gani kitatokea? Manake image itakuja itokee kwa hapa. Sasa image ikitokea kwa hapa, manake tukipiga itakuwa this way. So here the image will be seen to this point hivi. Kwa tukiweka hapa, manake hii object taswira yake itaonekana huku. Kwa hiyo kama ikionekana huku, sasa tunaanza moja kwa moja. Kwa tumeshajua kwamba ukiweka tu kioo kikatisha hapa, manake tayari imekati kwenye nini? Kwenye x axis. Manake huku hakuna kioo chochote kilichokata. Ila ukikatisha hivi, manake imekati kwenye y axis. Manake x ni sawa na 0. Then apart from that, tunaenda kufanya nini na tunaenda kutenda nini? Haya, tunaanza the objects. Kuna vitu tu vya kunoti haraka. Kwa hapa tunasema kwamba the image will be seen at p dash. Sorry, here will be seen at p dash. Baada ya kuweka nini? After pressing the mirror. Kwa image kumbe itaonekana kwa huku. Kumbe image yetu tunaenda kuichukulia kwa huku. Haya, tukisema sasa tuanze kuzilocate hizi point tulizozipata kwenye a linear equation. This is the first note. The second note, express into the linear equation. Linear equation. Tukisema linear equation, maana yake inakuwa na value ya x na y. Linear equation ya x and y. Hiyo ndio linear equation. Kwa mfano, anaweza kuambia labda y ni sawa sana 3x plus 4. This we call linear equation. Kumbe maana yake ina x, ina y na x. Kumbe na sisi tunaanza hivyo hivyo. Tunaanza. Assume this is x dash hii hapa. Hii ni sawa sawa, hii tukiweka kwenye linear equation. Angalia, je, huku mwanzoni x alikuwa ni positive. Kwa sababu tukiweka upande wa huku x anakuwa ni positive. Tukiweka upande huku juu x anakuwa ni positive. Kumbe object yetu sisi ilikuwa positive. Je, tukija huku kwenye image, unahisi x alikuwaje? Kwa x dash tumeona kama hapa ilikuwa ni 2, imejirudia kule kwenye upande wa x positive, hiyo 2 imejirudia. Kwa kama imejirudia, manake sisi tutaanza na x. Baada hapo tuta plus y hatuna. Kwa kama y hatuna, manake y atakuwa ni 0y. Tunatoka tena tunakuja linear equation wa y. Kwa tunaandika y dash ni sawa sana. Haya, kwenye y tunaenda kuangalia. Haya, mwanzoni y alikuwa ni positive. Mwanzoni y alikuwa huku ni positive, lakini sasa hivi y amekuja huku amekuwa ni negative. Kumbe kama y ni negative, maana yake tutaanza x, hatutadili na x maana yake itakuwa ni 0 hapa. Kwa tukidili na point ya y, maana yake x atakuwa ni 0. Kwa hiyo itakuwa 0x kujumlisha. Haya, twende y amepatikana kwenye upande wa negative huku. Mwanzoni alikuwa huku object, lakini sasa hivi taswira yuko huku kwenye upande wa negative. Kwa hiyo atapatikana ambayo itakuwa ni negative huyo. Kwa maana yake nini? Itakuwa ni negative y. Haya, baada ya hapo sasa tunaweka x half y dash. Hii ni sawa sawa na tukiweka katika mfumo wa vector. Tukiweka katika mfumo wa vector, maana yake itakuwaje? Haya, huyu hapa atakuwa ni 1, huyu atakuwa ni 0. Atakuwa 0, atakuwa negative 1. Hivi. Kwa moja hii hapa ndio itakuwa transformation. Sasa kama hii ikiwa transformation, maana yake kitu gani ambacho tunaenda kukifanya sasa? Kitu ambacho tunaenda kukifanya hapa tunasema this is a image. Kwa hiyo tunasema sasa now then the general formula ya hapo ambayo utakuwa unatumia ikiwa umepewa swali lakini imereflect along the x axis. Utakuwa unasema x dash y dash. This is equal to, unaandika transformation yako hii. 1 0 0 negative 1. Halafu baadaye unaandika zile point ulizopewa sasa kutafutia image yake. Kwa itakuwa x y. So hii hapa ndo general formula ambayo utakuwa unatumia kutafuta image kama endapo sisi taswira yetu imetokea kwenye x axis. This is along
x axis. Sasa hii hapa ni nini? This is image. This one represents the transformation. This is a point. Simple like that. Haya, kutoka hapo, haya kwa form 2. Kwa form 2 unatakiwa unatumia tu concept moja. Haina haja ya kuumiza kichwa sana. Kwa hii reflection ipo form, hii transformation ipo form 2 na form 4. Haya 4. Ukipenda kutumia ya form 2 na yenyewe unapata jibu moja. Yaani akikwambia find the image, labda akupa point fulani, halafu kwambia reflection along the x axis, unaweza kutumia hata formula form 2 pia ukapata. Yote yanawezekana. Haya, kwa form 2 sasa inakuaje? Kwa form 2 maana yake general formula yake tunaenda kuiona hapa. Hapa tuende kuangalia general formula, baadaye tutaangalia mfano. General formula yake inasemaje? Inasema reflection along the x axis P ikiwa point P maana yake point x y. Hii hapa ni sawa sana, reflection yake itakuwa m x dash. Maana yake ni reflection along the x axis. Halafu point zake zitabadilika, kwa hiyo itakuwa x, huku y atakuwa ni negative y. Kwa hii pia unaweza kuitumia kwa form 2. Ikiwa na maana gani? This is the image. Point zako. Kwa hiyo kama hapa ilikuwa labda ni 2, hapa ni 3. Cha kufanya huku utaandika 2, halafu ile 3 utamintroduzia negative. Utakuwa umeshapata. Kutoka hapo naomba tuangalie example of reflection along the x axis. Let us see example number 1. Example number 1, let us see example number 1. Nakwambia find the image. Find the image of a point, for example, of a point. Maybe P is 2,3. Means this is x, this is y. This is x, this is y. Akwambia along. Au reflection after reflection. Au reflection along x axis. Kwa hapo usipaniki. Hatua ya kwanza, wewe cha kufanya, andika solution. Ukiandika solution, zianalyze hizo pointi zako alizokupa ni 2, 3. Lakini wengine wanakuta ameandika, huyu kuandika hivi sasa mtu aliandika 2,3. Bado this is x, this is y. This is x, this is y. Lakini hii hapa ni mfumo wa vector. Sasa kutoka hapo, ili kusudi tupate the image, tupate taswira ambayo ya point hizi ambayo reflect kwenye mstari wa x. Ikiwa x axis maana yake y sawa na 0, tunasema from. Haya, from. Formula yetu inasemaje? Formula yetu tukianza na ile ya form 4 inasema x dash y dash this is equal to 1 0 negative 1. Ndivyo inavyosema. Nadhani wote tunaikumbuka. Ilikuwa inasema hivyo. X y. Baada ya hapo boss pan kianza. Huyu hapa x dash y dash maana this is the image. This is equal to 1 0 negative 1 hivi. Haya, hizi x y ndo hizi point tulizopewa. Our point is 2,3. Kwa naandika 2,3. Baada ya hapo unadili na upande huu. Haya, tunaanza sasa. We start now. 2 times 1 tunapata 2. Then tuna plus 3 times 0 we get a 0. Haya, tunakuja 2 times 0 we get 0. Then we plus 3 times negative 1 we get negative 3 hivi. Kwa hii hapa itakuja iwe 2 ongeza 0 ni 2. 0 plus negative, this is positive times negative get negative. Kwa itakuwa 0 minus 3 unapata negative 3. Kwa itakuwa negative 3. Kumbe sasa x dash y dash ambayo hii tunajua sisi ni image. Kumbe image yetu sasa itakuwa ni hii hapa. Kwa hiyo conclude utasema kwamba the image x dash y dash ni sawa na 2, negative 3. Hili hapa ndio litakuwa jibu lako. Au kama unapenda kutumia formula form 2, very easy. Unamwandikia tu kwamba haya formula yetu inasemaje? Ikiwa reflection along the x axis kwa form 2, lakini kwa form 2. Kama ukitaka kutumia concept ya form 2 ila bado jibu ni moja. Kwa hiyo itakuwaje? Itakuwa ni hivi. Kwa hiyo utasema from formula yetu inasemaje? Formula yetu inasema kwamba mx means reflection along the x axis. Point x y. This is equal to mx dash. Point then dash x negative y.
Haya, baada hapo sasa sisi hatudili na haya. Haya ni maana kinaonyesha tu ni reflection. Hacha kudili nacho ni hiki hapa, x y. Haya, kumbe kama x tulipewa ni labda ni kama x tulipewa ni 3. Y ni x tulipewa ni 2. Y ni -3. Kwa cha kufanya kwenye x hapa andika 2. Kwa utaandika 2. Haya, kwenye y ilikuwa ni 3, lakini kumbuka 3 tuna introduce na negative. Kwa itakuwa ni -3. Haya, ukiangalia hapa hii inafanana na hii hapa. Kwa bado upo sahihi. Kwa unasema the reflection au the image is 2, -3 au unaandika 2, -3, bado upo sahihi. Kwa hilo ndo jibu letu. Let us see the second example. Tuangalie mfano wa pili. Sasa mfano wa pili ni ule tu, hamna tofauti sana. Naomba nikate hapa ili tufanyie tu kwa hapa. Example 2, for example umeambiwa find the image. Example 2, find the image of point W umepewa -2, -3 hivi. Hapa kwambia after reflection along x axis. Ni lazima kwambie hivyo. Kwa hiyo usipanic. Hatua ya kwanza nimesema unaandika solution. Ukiandika solution, kinachofuata nini? Kinachofuata wewe analyze your point. Point zako tulizopewa ni -2, -3. Sasa tunaenda kwenye general formula. Inasemaje? X dash y dash. This is equal to 1 0 0 -1. Halafu x y. Haya, this x maana yake ndo point, weka hapo kwenye point. Chukua hizi pointi weka hapo. X ni huyu, -3 ni y. Kwa hiyo usipoteze muda. Kwa hiyo hapa nenda haraka ili umalize. Haya, x itakuwa -2, y -3. Baada hapo anza kufungua kuzidisha. Kwa hiyo tunaanza. We start here. -2 times 1 we get -2, then plus -3 times 0 we get 0, right? Yes, we come again. This one times this one you get 0, then plus -2 times -3 we get +3. Kwa itakuwa ni +3 hivi. Haya, baada ya hapo sasa tunachoenda ukifanya, haya huyu -2 ongeza 0 unapata -2. Huyu unapata 3. Kumbe sasa unamwandikia the image of points. Point zetu tulizopewa ni -2, -3 is ni -2 then 3 hivi. Kwa hiyo unakuwa umeishia pale. Kwa hapo ndio itakuwa mwisho wa swali letu. Thank you for watching.